ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੂਰਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪਲੂਰਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਵਈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰ ਦੇ ਆਰ ਯੂ ਆਰ ਵਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਲੂਰਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਲੂਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਯੂ ਦੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ ਆਰ ਦੇ। ਸੋ you can see the picture. Are they happy? So yes, they are happy. If the answer is in no, they are not happy. Are they tired? Yes, they are tired. If they are not tired, no, they are not tired. So are they ready? Yes, they are ready. Are they hungry? Yes, they are hungry. So we are using they for many people. Yes, they are for many people, more than one. So they become they. So they is plural of he, she, it. He, she, it the ਬਹੁਵਚਨ ਕੀ ਆ they. So ਇਹ third person ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। So are they in the classroom? So they means students. Yes, they are in the classroom. Are they at the playground? They is used for the children. Yes, they are at the playground. अगर नहीं है तो कहना no, they are not at the playground. Now we have to practice now. Are we? ठीक है आंसर की हुई ना we are ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ no we are not. ਸੋ ਜਿਹੜਾ not ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ is not, are not, were not, am not, so have not। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ not ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। Okay, are we late? The students are coming late. So we means we ਅਸੀਂ students। Yes, we are late. Are we early? जल्दी आ गया, दरवाजा खुला नहीं है, the door has not opened yet, so they are early। Are we early? So yes, we are early। Are we clean? Are we clean? So these are three people, that's why we have used we means ਅਸੀਂ। अगर कोई लड़की ਦੀ ਕੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ I। ਠੀਕ ਹੈ I ਦੇ ਨਾਲ am ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। am I clean? ਜੇ ਲੜਕੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ am I clean? ਸੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ are we clean? Yes, we are clean। Are we strong? Yes, we are strong। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ we are not strong। Are we in the line? Yes, we are in the line। अगर नहीं खड़े होंगे तो फिर कहना no, we are not in the line। Are we near the school gate? Yes, we are near the school gate। Now are you? Third हैगा are you? Are you the practice? So answer होना वा yes ਵਿੱਚ लिखना yes, comma you are। No, you are not। Clear? Are you happy? Yes, I am happy। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ you ਆ are you change ਹੋ ਜਾਣਾ I am ਜਾਂ we are। अगर plural है तो फिर we are। अगर ज्यादा जाने हैं तो फिर we are। लेकिन इतने सिंगल आ इतने ना yes I am happy। Are you sad? Yes,
I am sad. Are you busy? Yes, I am busy. Are you free? Yes, I am free. Are you at home? Yes, I am at home. अगर नहीं है तो फिर no, I am not at home. Are you in class? Yes, I am in class. So ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੋ ਯੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਵਾ are they quiet so they means many people more than one we use they are they quiet quiet means चुपचाप बैठे हैं yes they are quiet are we helpful helpful they are giving some gift to the old people yes we are helpful we अगर नहीं है no we are not helpful are you careful yes I am careful no I am not careful are they outside the house yes they are outside the house no they are not outside the house are we beside the bus yes we are beside the bus no we are not beside the bus are you ready for school yes I am ready for school no I am not ready for school sorry so this was your speaking with present and for plural things so kindly share my video to other students your relatives the people who really need it thank you ਧੰਨਵਾਦ